بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. abatulaba balungi abami n'abakyala mukkirize tubaanirize episode yaffe olunaku luno olwaleero ng'era omusomo gwaffe nga bulijjo psychotherapy ekikwatagana n'embeera oba ebikula by'abantu n'engeri gye tuyinza okutematemamu ensonga zaabwe. Olutimbe kwoli lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media ng'era bwe twasalawo okubeera nga buli kadde tukusembeza ebyo ebinaakujja ku ddaala lyoliko okubeera nga likussa ku ddaala eddala baadallah. Tubeebaza mwebale kutambula naffe abasobodde okubeerayo ku mukolo gwaffe grand opening eya Bewell Therapy wali e Najjeera nammwe tubeebaza mwebale okujja okubeera nga ate muwagira ekintu kye tusuubira nti kijja kubeera kinene nnyo mu biseera eyo mu maaso. Already kinene naye kigenda kuba kinene nnyo olw'ensonga nti awareness ezekuriyetingibwa wano ku lutimbe gaggadde nkakasiza ddala nti abantu bajja kwongera okujjumbira services ezo. Ensonga eno tutambula nayo ne ba counselors abakyala babiri Hajat Madina ne Hajat Jamal nga no bakansala abaffe betutambula nabo mu musomo guno ogwa psychotherapy era nga mukkirize nja kubasaba banaye mubeere nga ate bakansalers mumbulize kuba tulaba ku lutimbe gaggadde. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banaimwe bali kumaliriza nsonga za kulaunchinga Bewell Therapy. Embeera yali etanja tuukirawo Hajat Madina. How was it? It was a big success. A big success. Okay. So tusuubire nti kino kya creatinze kyayongedde okuboosting awareness ebaddewo already. It was actually beyond our expectations. It was beautiful. Okay. It was beautiful. I can see. Hajat Jamal, what do you have to say about the function that took place on the 24th? Kyali kirungi nnyo era n'abaaliwo baasiima ebyaliwo especially ezo zi life stories abantu balabanga ebintu bya ddala. I wanted to come and share mine but I don't know what happened. Naye kuba nali ndowooza behind the scenes mwakati fe abatesti sate tubeera wali engeri gye nali n'emabega ndowooza but nja kufunayo nange akaseera nzija ndayishare ndowooza nja kutuula wansi wa kamera ndayishare my stories but congratulations upon that launch. Tusaba kimu Allah abateremu baraka ate mu creating impact gye tusuubira nje muteekeddwa creating because we've seen ngera bwe tuzze tukiddamu wano ku lutimbe gaggadde nti amazima gali nti there is a need for the services you people offer. Tusaba kimu Allah abateremu tawfiiki ate n'abantu bakitegeere ate bakiwagire. Abo nno abe bakyala ba Bewell Therapy officially balaunchinga on the 24th of Feb. Offices still open. Now you can go there kutia and end nobeera nga ate ensonga zitambula mu ngeri ate ey'enjawulo okusinga ku wali emabega olw'ensonga nti kati bali official in business. Tusaba Allah abeere nga akkiriza. Olwaleero njagadde episode eno tugikozese twaliko mu teenagers ne tuconcentrating ku adolescents ne tulaba ebizibu ebibasumbuwa and how can come in and help ne tugezeko mu bazadde tugezeko mu basomesa today njagadde nnyo tuconcentratingeko ku age eno eya wansi ne bisinga okutawaanya abaana nti twezudde nti abaana balina ebizibu bingi ebibatawaanya. Waliwo endwadde nga ziri genetic. Endwadde ezisinga abaana abamu nga bazaalibwa nazo, parents do not know what to do, they don't know what it means. Abamu ne bagamba bamu bagayita malogo. Gundi yanjogerera nga ndi lubuto yantuusizza wano okuzaala bwenti. So gwenjagala line yo gyenjagala tukwate. Waliwo ebintu ebisinga okusumbuwa abaana bano ne bazaalibwa nga they are not normal. Awo njagala tugende. Nja kutandikira wa Hajat Madina. What are some of the major ebintu ebiri common ebitawaanya nnyo abaana mu ndwadde zino eziri gundi? There are quite many, but today our main focus we wanted to focus on autism. Okay. Autism disorder. What is autism disorder? When do you find out that my child is autistic? What are the symptoms and signs? What are the causes? What are the facts that surround autism? So majorly that's where we want to focus on today. That's very good. That's very good. Oli wawulira kuba tulaba oli wawulira nti autism. Mujja kunsonyiwa nti twagala nnyo manyi ebintu byetufokasinga Kenya wano ku Labbaika kwagala okugondezaamu abantu ennyo
okuba nti n'oyo omuntu atulaba nga Allah teyamuwa mukisa gulaba mbaawo nga nnyingi nga kyetugenda okwogerako akitegeera in a nutshell. Oli bw'awulira ekigambo autism, what comes kiki ekiba kijja in his or her mind? Ajati Jamal. Autism, I'll call it mbeera condition. Sijja nagiita bulwadde, si bulwadde. Kati ebeera neuro disorder like eri ku neurons mu bwongo bw'omuntu. And these things usually bitera okuvaayo mu infancy mu baana abato. Naye many times ebintu bino tebitegeerekekwa until omwana ono nga maybe alina watuuse naye nga milestones ze yandibadde alina tezifunika. In that nti ennaku bakiteekawo right now nti kyandibadde kirungi diagnosis neekolebwa ku myaka nga 3. Naye nga usually era wenewe ekoleddwa ku myaka 3 bw'obaddayo emabega okulaba omwana ono abadde akola tekino yakikola atya later on kyekiraga nti okay all those were signs nti omwana ono alabika ali ku spectrum. So yo nga yo mbeera era mpuliddeko ng'ogamba nti okuzaalibwa nga tebali nnomo. Actually abantu abalina abaana bano oba nayadde bali mu mbeera eno they are not nti tebali nnomo kubanga era baba bagamba nabo abaana abo bwe babalaba nabo baba balowooza mu abatali nnomo because temuli mu nsi yaabwe naye bate tuli nnomo. Kubanga we should put a question mark there. Kubanga ffe tudefininga gundi obwannomo bwabwe okuza kye tuli. Bayinza okuba nga batuufu. Kati who defines normal? It's a very good question. Who defines normal? Because babeeranga balinga bana ba bulijjo like babeera ba bulijjo era tojja musanga nga aliko obulemu wabula ojja kulaba mu mbeera z'engeri gyakola ki so tatulinayo kigambo kya Luganda essaawa zino ekigambo ky'Oluganda tetunnakifuna. Ajati Madina yanakuyamba. Ajati Madina tulinayo ekigambo ekyawamu eky'Oluganda kye tuyinza okugamba nti omwana oyo bw'ati kati kiringa omwana agw'ensimbu tugamba nti agwaki ag'ensimbu. Netugamba nti gundi oyo alina leprosy nti wabigenge tetulinayo linnya right now telina violent specifically ya autism. Omuntu aba mukyamu okugamba nti obulwadde bw'abazungu Ajati Madina bwetubanga ffe tetulinayo kigambo mu Luganda aba mukyamu. I think there's a word specifically for that naye kubanga ffe vocabulary yaffe ye limited. Ate n'ekirala ebintu ebigenda bizuuka buzuusi kati buli we bizuuka nga biweebwa erinnya. Abatula ku lutimbe gaggadde ab'Emmengo gwali awo ng'oli wa Mmengo ojja tuyamba wansi awo tukomentingire autism mu Luganda. Ano omuntu yenna oba musoga oba kitereyo autism mu Luganda tusobole okubeera nga tukyeyambisa. Ajati Madina nenga tunanyola engeri gyalimu ajja tegerekekwa muntu ajagenda gambe wamma omwana agunkyavaali bwati maybe Councillor Madina anatumenyera. Okay so kati now tutegedde nti it's a neuro disorder obugundi buno obutambuza amasanyalaze ku bwongo bukyankalanyemu oba busuulamu ku masanyalaze. Ajati Madina bintu ki bye twanditunulidde what are some of the symptoms nga bwe tuziraba tugamba nti omwana oyo yandiba ali autistic. I want to add on the definition or Councillor Jamila Charles say it's a neurological but also developmental disorder that affects these children, how they learn, how they interact, how they behave, how they communicate generally. So it's still a disorder because it's on a disorder, yes. But it is a disorder. But we shouldn't define what is normal and what is not normal. Yes. So the fact that it's still a disorder, it is on the spectrum. But the problem with refusing to define what is normal and what is abnormal, how would we qualify it to be a disorder? Because a disorder, when we compare it to the normal, there is a problem. No, rachi bakyusamu eyo vocabulary kubanga abantu bateekangawo embeera ey'okubanyonnyola nga bagamba omwana oyo ali abunomo oba okitegeera which brings in like stigma
Can never gamba, never take out criteria. If you say they are abnormal, who defines normal? Okay, so also something that I would like to actually okubeera nga tulina ability to recognize their differences. Let's recognize their differences. So we should term them to be different. Which means tebali ngaffe. So to we, our perspective, they are not normal as we are. We go back to abnormal, but because everyone is unique, and why they say why they say they're on a spectrum. Kubanga yaddali autism naye buli omu ebibyo biba byanjawulo tafaanagana. Let's recognize that is why it is called a spectrum. Ebyokubeera nti banjawulo nti bayinza okubeera autistic oba naye ng'ono ali severe, ono ali mild, ate olina oli ne wabeera nga ali mild alina byakola naye ng'ono tabikola. Do you know why I'm finding it so hard? About coming up with the other statement that you've made, that if they are abnormal, who defines normal? Because to help this parent, I know mwana, I know good is no difference that we're going to discuss ingako. Omuzadde alina okukitegeera nti omwana wange needs hope. Yes, ekintu kino tujja kuba n'okudiscussinga kiringa omuntu ali addictive oba omuntu alina anxiety oba omuntu alina nga bwe tuzze tulaba omuntu alina stress alina ki. If they do not recognize that there is an issue to be handled, they might become reckless. Nti mugenda tuwa symptoms wano muzituwe. Omuzadde azirabe mu mwana. Naye olw'ensonga ntwagala okudefininga what is normal and what is abnormal. Yagamba nti there's a difference zibeeramu mu baana. Exactly. I was able to okushare it and it's still a disorder. It is a disorder. Era tekijjako nti it is not a disorder. It is still a disorder and it's on a spectrum, but meaning it varies. Chichuka. Mubeeramu mild, mubeeramu. Kati awo njagala tugende. Tukkiriza nti truthfully wetudda mu mazima. Someone who has a disorder is not normal. So kati awo tugende to defining ani ali gundi ene eri mild. Kiki ekiraga nti eri mild? Kiki ekiraga nti eri severe? Eriwe eri mu mid wano. Nenga tumaze ku accepting that there is a problem. Kubanga kyendi kwewala nti engeri eri nti obulwadde buno buzungu ate bupya. Kubanga mukkiriza bubaddewo nenga abantu bano baba defining ebintu wano ffe mu Africa kati ne mu Uganda wano kye tubadde tutamanyi kiba kipya. Self-awareness. They are not self-aware about it. Yes. But it has been happening. Ate oyinza n'okusanga nga n'abantu already mu family zaabwe already babalina abaana naye nga just because they are not aware of what bamuzaala bwe batyo. Ate nga n'ekirala it can come up any time. Baba wamanyi ne bagamba nti omwana mawube yazadde mawube. Kubanga tulashe abaana sina abaana bokka n'omuntu wa bulijjo because as long as oxygen ono ne bwalwala musujja ayinza okulwala omusujja nagubeera mungi nnyo ne gublockinga like oxygen okutuuka ku bwongo kind of olaba nti yakubyeddwa yabwe Ismael n'abeera atya then n'agongobala autism can set in. Actually autism in another definition how me personally understand it, it's about probably regressing in the things that are supposed to be kalenga they expect you to do this at a particular age nenga ate buliwo tuka that milestone over that particular age olimuko a little bit slow nga tonna bakitusa. For example like nga obaka for example nga bogambe mbona abadaina like a missing that oxygen level that has been jabadde afuna buli kaseera then when it goes out Navaco switches then again they tend to regress from the fact of neurons being disturbed. Exactly. So naberanga addirira onzo sanga addirira ddala emabega then it sets in. But when it sets in, what do you do? Because kata wotulaga njagadde nnyo tuhitinge a leveled ground kukkiriza nti ekizibu wekiri. That's why we are talking where there is a disorder we cannot say there is a normality. No. Autism spectrum disorder. Naye tetwagala tudefininge ekintu ekyo lwaki nkyogedde mangu kubanga omuzadde alina omwana ono bw'abeera mu banne ne bagamba omwana oyo ali abnormal kireeta stigma ku muntu kati awo tugenda ndi socially tujja kutuuka waawo nga tukwata tuyambyeko tutya mu bimu tugenda okukola okuyambako obutabranding abaana bano ndi tetubranding abaana bano ekyo kijja kujja ali mu kuyamba tetubranding abaki naye tusooke tukkirize nti abaana bano they need hope. They are not as other children, they need hope. Ajati Madina
tuyingire ku This is very interesting. tuyingire ku you've said mugabe wa counselors nti tuyina different levels. Tuyina waba abali mu mbeera nga mild, there are those that hit severe. Awe nyiwe njagala otandikira at Madina. When do we get to, what are some of the flags ezibera raised to government? Inayinza okubanga disorder autism. I'm going to mention some. Neze nawandeseyo Asla Jamila ajja kunyamba because they are quite abroad. Yes, so I will start with the social and how they interact. The social, how they interact with each other. Esokera ddala gye mmanyi, they usually avoid eye contact. Tebatera nnyo okutunuulira abantu mu maaso. When they are, for example, oba omwana nga ali ku spectrum n'omuyita they avoid to look at you directly like this in the face. Like to get their eye contact kiba kizibu. Ayogera aliwo ati like bali so like their attention is too low. Tebasobola kubeera attentive properly. Ekyokubiri, they must follow a certain routine. Owabanga kino ekintu akimanyidde like okikola in a certain way, bwekyo okirina okubeera nga kisigala nga kikolebwa like that. Era in a way that when you interrupt that particular routine, they get upset. Yes, they get upset kubanga babadde bamanyiridde kiri. Ekyokusatu, they kind of they repeat words. They have that repetitive patterns of words and phrases. Omuzungu akiyita batugamba batya mu class echolalia. Yeah, that's how you define it, like echolalia. Yeah, they do it like baba, they repeat wabanga iza akayimba ajayimba akayimba wabanga laba particular show on TV jaba yagala okuddamu era nga nobo omuterako endala abalabanga tagitegeera, like emotional distress as a person. Yeah, so ainamu muberamu even how they okay, now these are behaviors, the actions that you see in case on how they react on different sounds. Musical, for example, wabanga are very high. I have seen it even with someone I know when you close na yetu, like when mulabanga nga like oba musically very high ajja kwata emikono agiteke bwati kukoto. So they have different ways they react on sounds, and then also they have this flapping of hands in case like, and it's usually like it goes around flapping their hands like flipping. Mostly the little ones bonna babeera nakyo. What else? They also have different patterns on how they learn and how they move. Omwana ono engeri gy'alaaningamu ebintu teringa nnomo like ku bantu abalala. Probably ajja kulaninga through. Ndikwekasa nnyo okuleeta ebigambo ebyo bibiri mu discussion eno. Nomo kubanga onaleeta nomo nja kuba nina okuleeta abunomo. Okay, let me just mention a few byemanyi byendabyeko that have been observed personally. Like they learn differently. Abaana abasinga bayinza okugenda ko like ngabo bagenda ku ssomero like ngabo bawandiika like but nga for them the other hand ajja kuyiga ekintu ku blackboard naye kiwandiika nga kijjamu obuzibu. So they learn differently how they do their things. Naye ekintu waba akiyize kiba kizibu okumuvaamu. So that would be like a credit for them. Ekintu waba akiyize kiba kizibu nnyo okwerabira era asobola okimastering n'asinga naawe gwe yeeyita nnomo n'akuyitako. Bwagambe to define nga nnomo. Nyinza okuba nga nzaali abonomo. Tuli awo kati twagambe tuli different. Tukose ekigambo different. Yes, but also babeeramu ne regressions. Especially language awo nga bato bakatandika era kiba advisable nnyo as a parent to observe your children. Engeri gyakulamu ebintu. They have delays in speech okwogera. They have delays mu milestones engeri omwana nga bw'aba akozeemu ebintu nti omwana kweno egi tumusuubira okukola kino n'atakikola tumusuubira okubanga kino bwe kiti aliko kikola. So you need to observe your child. And also you need to be critical, like the expectations omwana kyalina okukola ali mu kikola. Yeah, so probably that's how you get to find out probably omwana wange tali okay. Yes. Kati awo nini mwana nga ali different. Yes. Ajat Jamal.
symptoms ezo ina kyoyongerako mu baana abato babeera nga tebaagala nnyo basula because they don't want contacts like omubiri omulala okubakwata they avoid era beeyawula abeera azannya yekka tamanyi social interaction na banne omwana atera okubeera nga yeeyawudde n'azannya yekka era baagala nnyo okupanga obuntu mu layini ajja kukwata oba nga bumotoka oba buyinja oba biki abulonda abuteeke mu layini bwe bati. So that is one of a symptom. Then babonaabona n'otulo nti otulo is an issue atuuka ekiro nga ebimu distressing arawo okwebaka oba yeetala tebatera kutuula abamu n'okutuula okwo kubawo obuzibu. Then mubeera mu concentration Madina yajogeddeko. Then mubeera mu sound nayo yajogeddeko. So mulimu obuntu obwo omuntu bwe yandirabye nti nno omwana oyo n'abeera nga tasobola kukola kintu wekiti. Some of them cannot even be able to go to toilet to do it by themselves, but it depends on the level kijaaliko. Kubanga bw'abeera nga actually n'ali mild n'alina autism ng'ali mild naye nga tafiiriddwako mangu nga tabedde assessed mu buto asobola okuescalatinga n'agenda mu nga talabiddwa n'abeera nga n'atuuka mu severe because abeera talabiriddwa eno n'abeera nga maybe senga yayanguyiribwa yandibadde asobola okwetwala mu ttooyi naye olw'okuba nga gundi yaskipingibwa n'abeera nga tuseetaano nga tamanyi kintu kyakugenda mu ttooyi amanyi kiri kye babadde bakola bulijjo. So obuntu bubeera bungi obwo nina gwe nalabako simanyi oba naye ali autistic nga alina baganda be had something like 6 siblings naye nga alinamu omuntu omu bw'ati gw'ayagala era nga ayinza okubeerawo nga buli kaseera gwabuuza omuntu oyo bw'akomawo n'akiddiŋŋana Jamal is back, Jamal is back, Jamal is back, Jamal is back, Jamal. Mugenda mubeera mutudde nga agamba I love you Jamal, I love you so much Jamal. So is that solve a problem? It's not a problem, but it is a sign nti aina gwali so much attached to. Ate ono mwana sometimes because nge bagame balina delayed speech, they will communicate through behavior like ajja kuba awuna buwunyo wa maybe akugambe kino asonge naye nga tayogedde nti njagala kino. Okay. So balina your delayed speech, balina high sense of smell, high sense of taste. Nti waliwo ajja otuuka nga omwana omuba mukaka omwana atayagala kulya but it's because ebintu byalya biina sensation gye bikola maybe mu mubiri gwe takwatagana na sensories ze. It's usually from the sensories of the body. Then in terms of okusala enviiri era ojja sanga omwana mu saloon maybe she bamusala enviiri naye ng'araana mu bato oyinza ogamba maybe oba tamanyi machine but waliwo n'okubeera nga alina waatuuse naye ng'era machine eyo ekyalina engeri gyemukola obubi mostly ebeera erina nga yokugambye alina high sense of smell, sensories zibeera waggulu nnyo nti naye ekyuma kino bwe kimuyitako bwe bati abawuliranga something ekiri mu mukalakata so they don't want anything to do with cutting hair. So usually babeera bali familiar obatwala awantu awali familiar every day just to get used to it naye nga but outgrowing. Okay. So mu bintu byolaba nga kiringa ekya bulijjo ng'okusala enviiri ng'okusala enjala actually n'enjala they cannot stand it. Okusala enjala okusala enviiri okulya ebintu bya bulijjo because of their high sense of taste. Mere beramu omunyu mutono inajiwula nti omunyu mungi nnyo. I would literally want to add on bali balina obsessive behaviors ku certain foods. Waba ayize emmere nga yemmere gyayagala n'oba omuleetera endala tajja girya naye bw'anaaba nga omufumbidde for example akamonde nga kasinga okwagala ayinza okwagala okukalya akamonde ako buli lunaku n'omwaka ng'alya akamonde kokka nga ne bw'omuleetera ettooke tasobola ddirya bw'aba asazeewo ng'ayagala muceere gwa white nga tekuli nva ne bw'onaafumba enva ez'enkana zitya eziri different tajja zi tozo obulwadde bujja tukolera ffe mu bukulu eno bw'olwala nga n'obeera nga you have a particular person gw'oyagala nga ogamba nti oyo myaka 5 ozo obulwadde baba bakolera mu abakyala njagala nsirewo wajja Madina wenyini tubatandikira tulabye symptoms zino era they are broad as you've mentioned tutunuulire symptoms zo tuzirabye tu observinze mu earlier stage tusobodde okuobservinga ebintu nemwogeddeko what do we do mbirabye mwogeddeko omwana akyali mild level
What do I do? Now you are taking me on how can we like chishe tuino kukolawo in case someone are autistic. I would say first of all let's recognize the differences and also let's support, be given with the right support, natural early interventions. Omwana ono immediately olabanga you have started to recognize these differences over some of the symptoms we have been mentioning. Go for assessment, find out what is particular like aliku level, is it mild, is it tugenda wa normal doctors oba tulina kunoonya ba psychotherapists? Chisinzira, but okati for example chisinzira in the beginning. I'll take my example, because I have a child, aliko spectrum. Okay. Nayenga, in the beginning, it was because he was not responding. Kati nga bw'aba responding, nga bw'omuyita akutunuulira bw'ati n'addayo. Actually, that is also a symptom. So, when they don't respond, responsive span yaabwe eri oba nange ndabika ndi bankubanga nnyo emigo gya butabulira. Everything that we talk about here. tulina kintu kye twayogerako wano mbajjukiza nga tutandika sessions zino nti tugenda kurealizinga nti waliwo ebintu bingi bye tuzze tuyitamu ng'abantu ne bye tulimu essaawa zino nga we've not been aware. Mwali wano nga tutambuza episode ya self awareness nti ng'omuntu olina ekintu ky'ozza otambuliramu naye nga kibadde kikureatingira obuzibu bunene kuba obadde tomanyi nti ekizibu ekyoyina nga it's natural. And exactly, even right now after this session, when someone gets to watch this, I just saw and probably wanabanga labye symptoms. Mumwana mubanga najjukira how this particular child. Omwana we bamukubanga emigga egy'obutawulira nesigamba nti yalina emputtu kati ffe tuli basoga baga nti wa mputtu musoga obanga bamuyita erinnya ne bakuyita erinnya naye n'otajja like naye ng'owulira kati ffe abamu eno mu bukulu ensonga nno mugitwala light naye kati mu bukulu abamu bagamba twewulira naye nga si kwewulira ng'oluusi it's an impairment within. Tetusobola kubula olw'ensonga nti bwe tuli like tetuva like kubeera nga bayinza okuba nga bakuyita nga toyagala bwagazi kujja naye oba toyina a number of symptoms nze tuva okumentioninga kati awe tugenda okugenda omanyi lwaki nkubuuziza ekibuuzo nti omuzadde alabye bino akole ki wensubidde nti bwe tugenda okuyingirizamu ekintu kigamba nga bwe tuzze twogera nga bwe twayogera ku stress ne twogera ku anxiety ne twogera nti singa okiraba nga kitambudde bwe kiti ebbanga bwe riti oba singa osoloza symptoms zino ziwera symptoms 10 ku 2 ge twogedde get worried. Not worried, don't become worried. Go for assessment. Go for assessment. And it is the worry that is going to send you for assessment. And actually this autism disorder the onset you can actually try buli olabanga nga bwe nkugambye olabanga omwana tali kuhitinga milestones from 0 to 3 ngolaba waliwo obuzibuzibu takutunuulira takola ki there are certain things kwa mwana ono ne waba ayonka wano abayina okutunuulira mu face but in many cases these ones because they don't have that eye contact bichi ogenda okulaba baby myezi 2 omuyonsa naye nga ebbeera abanga alibbirira obubbirizi ayonka kikomando agiramu ati ngaliga yebbirira obadde obuuza tuba tulagawa kati for example on my nga tetunagenda we tulaga nga Jamal tuna tutwalawo tusooke tujje waruka tukonyeeko mpeza symptoms mmeka to get worried. No, the criteria it's a spectrum. That means ebintu bibadde bingi naye ebintu ebyo wowezaako katugambe nga mukaaga katawe mbadde njagala ndi ku symptoms hizo ze mentionings singa omuzadde alaba symptoms mukaaga kwabiri agamentioningiddwa asking for help. It's about these symptoms are really there. They happen. It will go back like on how you observe your child. When you take that child for assessment, even as the counseling psychologist, even the clinical psychologist, we can assess. But still, going further. Usually, facts around, they say the cerebrum size of the head is a little bit smaller. So baberamu kone even they are bound to abamu baberamu neka kaberamu ka risk okufuna epilepsy or seizure. Yeah. So on top of being assessed, also muleta no fenetumu assessing, but still abayino genda
for the further what? Okay. Yeah, so the neuro surgeons, Yes. pediatricians, era bw'amala okwasesinga bino ebintu ebisooka. Usually yajja okugamba omwana tayogera kati laba speech therapist. Omwana tagenda mutoyi takola bino laba occupational therapist. Kati abaana bano balina ba therapists bangi be balina okubeera musina bagundi ba mirundi mingi okusinziira ku kiki kyatakola. Waba tayogera era recommend a speech therapist. So naye kati wembanga omwana wange ndabye mulabyemu nsooka enzirukire wa PID. Ye PID akole assessment. €1. Okay. Ate batono muno mu ggwanga batono nnyo. Bayinza n'okuba tebaweranga bataano. Ate kati awo tusikeyalinga. Kati anti woba of course otuukiridde kati ng'abakugu baba bakulidinga nti weetaaga kulaba ani. Kuba kati awo ffe tujja kumaliza tugenze mu nsaasi. Omwana bamutwaleko mu bajjajja. Alabika bajjajja si basiimu. Si basanyufu temunnatwala biwera bulungi. Naye nga mu research woba olabye ebintu bingi nnyo ebimukozinga like abantu be balowooza it doesn't have a cause. Autism doesn't have a cause. Byonna byonna ebiriwo it's just speculations like biriko research nti abazadde abasinga bagamba maybe nafuna distress nga nzaala, maybe kino, maybe ku lubuto nali nkola kino, maybe omwana ono yabankube ngumi. Oba kati ebintu ebyo byonna wayali pressure nyingi ng'ali kumpi kuzaala oba mu family mwali so byonna ebiriwo bya oba naye tennabeerawo gundi eri stated we bati nti kino kyekireeta autism era kyava talina ddagala. So that means tuba approachinga biriwo birabika kati waba talina ddagala kasala Jamal. Obulwadde tubuzudde nti tebulina ddagala. Tebulina si bulwadde. What do we do? Kozi twagabe si bulwadde. Si bulwadde. Differences zino. Naye ndabanga abashuga coating ensonga ate nga nkulu. Si bulwadde sheyi. Omuntu wogamba nti bulwadde. Omuntu abeera ayina edda obulwadde nga bwetaaga ddagala. Nga etugambye nti omuntu bwe babeera nga ayina mu seizure omwana ali autistic ayina ofuna eddagala. Kubanga abeera ayina seizures. Era abeera ng'omwana wa bulijjo wanaafuna ki? Seizures. Kati omwana ono okubeera nga ali ku spectrum tekimumakinga mulwadde kubanga ajja beerawo mu bulamu bwe ng'ekintu kye yeetaaga just abayambi okumuyambako okubeera mu bulamu bwe nga speech bw'aba tayogera nga oti okumuyamba mu behavior n'okutuukiriza ebyokubeera ng'okumuyambako nti obeera nga oli mu class you need to ne bamuyambako era n'abantu abamuli around ne bategeera so abeera yeetaaga just buyambi ng'onolaba ng'onogera mu physiotherapy bw'abeerako obulimu nga bamukolako physiotherapy naye bw'ogamba nti buli bulwadde bulina eddagala ate bulina cause so that is why autism tebamubalanga tebannamu classifying as a disease as okay talinaako kiraga nti ono kino kyekimukozinga. There are no defined causes. There are no defined causes. There is no medication for autism. It's about so we just treat these symptoms emogeddeko. You treat the things that are there like visible. That's the things that you can observe. And you see how to help this particular child to outgrow these behaviors. Okubeera nga ali better. Wabanga tayogera, let them go and see a speech therapist okumuyamba okutandika okwogera. How to outgrow certain behaviors. I think ekya speech nakyo mbadde njagala nkikondeko nti omwana babeera balinamu attendingira speech window eri between 9 months to 5-6 years. Kati omwana wabeera delayed mweri ebbanga nga taatendingiddwa kuyambibwako mu speech ebiseera ebisinga kiba kizibu okukola ki okupikinga speech eyo naye tekitegeeza nti aba communicatinga naye without words in terms of pointing in terms of holding your hand naye tetuyinza mu classifying as someone deaf or dumb kubanga aba awulira ate era nga n'okwogera asobola okwogera naye nga ekizibu muganje tukiyite ekizibu muganje tugiyite obulwadde muganje tugiyite ndina kunyonya ekigambo ekyokukosa kyambuze kale olw'ekintu kino kyali kino ekintu ekimufuula different kyali kino nga kyekimugaana okukola ekyo that neurological problem gyaba alina. Kubanga tulaba ina neuron eva ku muntu gundi eyambako mu communicating then teri connected obanga yeetaaga like therapy nga bwola omukono omwana egubeera nga munafu ne bagamba omwana ono yeetaaga physiotherapy ne bamuyambako biki okutereeza obuki nerves ezo so that they can be able to songa njiraba nnene era lwaki tugirwako kubanga abantu tebagitegeera abantu basanga omwana ono baba bagamba omwana oyo bamukuza ekyejo olaba ebintu byakola ebyo mbagambye tubalina ne mu bukulu nga fe tulaba omuntu just wawulira autism
alowooza byabazungu. Ati mbagambye I want to let people know. Era bikyalimu oluzungu lungi paka nga mulese ekigambo ky'Oluganda. I want to let people know. Bajja tuyambako. I want to let people know that autism is real and it's happening. It's worldwide. Like Katonda yasalawo mwana kigwozaala. Naye era nga bwe bagambye facts 2 to 20 people on 10,000 people. Babera ku spectrum. So what does that say? That naffe ffennyini wherever we are oba olina obusobozi obuzaala oyo omwana. Naffe bennyini okubeera ekyo mukirulinga out naye saagadde mu kirulinga out olw'ensonga tukulidde mu environment ng'ebyo tetubitunuulira we are not observative of these symptoms you talk. Nkugambe ffe bagiyitanga mputtu kwewulira omwana oyo akuze n'olugezigezi ate obeere nga wagendako ke Kampala n'odda mu kyalo yakomyewo n'olugezigezi lw'e Kampala oba ntegereka omwana oyo mujoozi omugamba ekintu takuddamu mubuuzizza asirise naye ng'omwana bambi sigamba nti akunyomye naye okusinzira kyali tayagala kukola ki. Let me tell you this. Anti bo ne batabidefining nga gwe the awareness wasn't there. Era nja kubasaba nti gundi nga zino zeetaagako mu byalo. Kuba kati osanga mu byalo ng'omwana bamukubye emiggo gimukutudde n'amagulu. Kubanga fact emu gye twadde twerabidde abaana babula kubanga engeri gye babeera nga they are not aware of their surrounding. Bw'afuluma bw'ati kimubeerera kizibu okukola ki okudda though wabeera nga kibamanyi nti eyo risk mweri many times era nga wenkugambye oti amanya engeri gyomu training amu n'amanya nti eno boundary sikola ki sigivaako ate si moving nga siinaako ki muntu ankutteko era bwe wogamba nti omwana yawandarinze off Karisibanye emisomo gino abalina oba n'abantu ababeera babalina they make sure aba alerting abantu abali okumpi omwana ono abeera wali bwe mumulaba nga ali yekka you make sure you bring them back so it is a community. Yadde mwaganya okugamba nti it's not terujja kukosa abnormal kaganya it's not normal kubanga wekitukutuusa ku ddaala erigamba abantu abakwetolodde nti bannaye omulaba nga ali yekka that difference eyo ekwetaagisa to create that awareness bamuze ewaka ajja ti Madina akkiriza it is not normal naye nze kyenjo basaba as we wind up this episode ti ndabira ddala nga obuzito obunene buli nnyo nja kukosa statement kansubire nti abatulaba ku lutimbe gaggadde tejja bayisa bubi nti we need to go down mu bantu abali illiterate about the things we're talking about services zino we need to go deep omanyi lwaki ndikyogera bwenti nti wano mu kibuga mu urban settlements settings omuzadde abeera critical of abaana be ne wobeera nga towulirangako kigambo autism oba towulirangako ki waliwo behaviors zolaba muli and you become concerned nogamba kange nenda b'omusawo waliwo ebintu mu byalo eyo munda eyo nga bw'ogambye nti n'osanga omwana nga bamusiba ku muguwa ng'ali nga mbuzi ate nga tebamusibye kubanga tebamwagala oba bamubonya no bo balowooza bamuyamba ayinza otubulako naye nga they are making it worse because once you start to treat kikyo yogeddeko ekya stigma once you start to treat this child as an animal because nsolo yokka gye basiba ku muguwa anti kyeŋŋambye that we need to go there and hope kuba wano nze mu kibuga nze omwana wange bwe namulaba mu differences mangu nnyo nja kwanguyiriza kubanga n'abaana tubazaala ngoli tulina family doctors tulina ki era ne doctor ajaawo nalaba kuba n'observing nga n'agamba kino there are people nga okulaba omusawo omuntu alina kutuuka nga buli ddagala ly'ekiddugavu liganye bagamba kati aliko kiyiitira ne bagamba kati tugende tulaba omusawo kati oyo ali ku eyo level ana-observing ate bino bimwogeddeko mu mwana so we need to go down there create awareness abantu batugezeko okutaasa abaana kuba waliwo abaana eyo ng'ebizibu bino babirina n'ekirala okyogera nnyo ekyokutaasa abaana n'abazadde bennyini ababalina baba beetaaga okutaasa kubanga babeera tebamanyi kye baddiringa nakyo ate ng'omuntu waategeera kyaddiringa nakyo kyanguya olugendo ati badino natuwayo session emayuga eyo munda eyo tekama amafuta go tugende tujje tuyamba abantu kuba kati ebintu bino twetaaga obyogerako eba nsonga yaife ya munda sogalo lutono so abakansalas nja kubasaba nti mu kigambo kimu bibiri ajati Madina ne ajati Jamal njagala musibula abatulaba kigambo kimu bibiri. Yes, I would call out people to recognize the differences that the autistic children go through and also given the appropriate support they can thrive. Nekirala
this support should be continuous tebakoowa omwana ono bwe bategeera mbu nali ku spectrum balina okubeererawo omwana oyo because it goes on and on abazadde tebalina koowa it has to be continuous bwe balabamu obuzibu bwonna kwona omwana wherever there is a need waba tayogera banoonye speech therapist wabanga beetagamu okuyamba like on how they're supposed to write they should actually invest in this child spectrum nno eyo eri very expensive kyembadde ngenda okugendako nti luba lugendo nno lw'amaanyi so literally it's like investing in your child to be better Ajati Jamal kyenyinza okwongerako nti our main focus ebeera mu kuyamba abaana bano to live an independent life n'okubeera nti ababaliraanye obutabalowoleza nti maybe tebasobola kukola bintu so that is why nti bwe babeera bayambiddwa abasobola okwogera abasobola okukola ebintu byonna ng'omwana omulala bwakola ki bwabikola especially ate ekirala bwe baba bayambiddwa beekiseeringa nnyo ku bintu bye bakoze eki bye bayize kubanga waliwo omumanyi omu but he used to be even in a wheelchair naye I've forgotten but they even talk about the footballer nti naye ali ku spectrum nawamaanyi Messi yali mu mbeere so omwana waba alina kundi ja thriving omuzadde obutagwa amanyi banange omwana wange ali bwati bukozi ye yali alina kiri kye yali ayagala ye nga ye so abazadde bano baba beetega okuseeking a therapy for them to accept the condition omwana ono gyalimu and how to support and when they break down it is okay again to seek therapy so that they can fill up themselves to be able to take care of these children so that they can excel in the milestones ne babeera nga tebaconcentrating ku kintu kyatasobola kukola wabula amanyi ne gateekebwa ku kintu kyabasobola okukola ki okukola. Thank you so much my dear counselors abonno be bakyala ba Be Well Therapy oli Nigeria ku kizimbe T&N wansawo opposite Starbex petrol station mazima gali nti ebintu bye discuss bikulu so I will urge parents to take them serious to observing abaana baffe tuwa abaana baffe obudde era ekyo obusiraamu kye bwateekako ennyo essira ti omuzadde omukyala yandiwadde abaana obudde kuba omusajja ateekeddwa okugenda okunoonya kubeera nga ate famire ebeerawo abakyala tubasaba abaana mubalekedde nnyo bazadde bombi anti omanyi lwaki nkyogedde bwe ntyo nkyogedde bwe ntyo lwa nsonga emu ajatira Madina nkyogedde bwe ntyo olw'ensonga nti ng'ovudde ku buvunaanyizibwa ensi bwetuwa waliwo obuvunanyizibwa nga buli divine nga bwali defined by Katonda amazima gali nti Ministry ya Internal Affairs eyawaka yagikwasa mu kyalo olw'ensonga nti observation powers zammwe they are so different from ours. The way a mother takes care of a kid is far different from omusajja. There are certain things that mulaba ffe tasobola kulaba by virtue of you being mothers to those kids. Ne connection yanjawulo nnyo oba onvuna and I promise you that okusinziira ku byawandiikibwa n'ebigambo bya nabbi you can't win that debate mubadde balabi balungi ku lutimbe kagadde Baika Islam Media session ebadde ku psychotherapy abakyala betubadde nabo Councillor Madina ne Councillor Jamal omutesitesi eri omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimbo Asmani Menya Imam Chamtawaz abatusamu ensimbi baganda bafa bala Baika Travels wali ku Chamtawaz room number 221 abono ba umra ne hijja tubadde n'abakyala bano bennyini company yabwe ya Be Well Therapy wali Nigeria gendawo oberenga ate ensonga zino bongero zikunnyonnyola ozitegere bulungi nnyo kakasa nti abazadde mujja kwetaagamu sessions n'abakugu naddala mu kuteekateeka abaana bammwe genda wali wansi wali emmanga kirirakawo mu kikko ku kizimbe Aro Center downtown ogenda ofuna ebyokwambala by'obusiraamu olabike nga abakyala bano tebakusanyusa genda awo nno ku Baika Islamic Fashions ojja kubeera nga ate ebyambalo bifuna okuvira ddala ku mwana omuto okutuukira ddala ku mukadde kanzu zino eza short sleeve long sleeve wezili abakyala sharia zonna habaya byonna ba stockings anti Ramadan ejja beera nga ate otuukawaawo ku Baika Fashions omwana tusigala tukyakukubira omulanga nti omwana mutwale ku Ainu Shams schools ew'obulenzi nursery primary ne secondary lwaki omwana afune bibiri ategere eddiini ye ate ategere n'edduniya nno kisobole omuyambako okuyita mu bulamu buno obulungi tubeyanziza mwebale nnyo mwekumire ku lutimbe gagadde ebbanga lyonna awali ebigasa ate awali ebizimba
olwo nno olyokoseseetuka okuva wooli okudda ku ddaala eriddako baada allahu taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi